Day 2. So pananga we are in Hat Yai cable car. Some suda okay. It's very hot here. Whew. I think it's a Buddha statue. Buddha statue. I'm not sure how long it's been here. Historically பார்த்தோம்னா ஒண்ணுமே தெரியாது எனக்கு. கீழ caption நாங்க சேனல்ல போடுவோம். So அடுத்து நம்ம பிரதர் சத்யா பேசுவாங்க. Okay, welcome to Hat Yai, guys. Okay, we are here. Come for a ride for Hat Yai. We are now at the Firecrackers Temple at Hat Yai. It's one of the highest peak. This is the city center of the Hat Yai town. Okay. Yes. Hills. மலையில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னா ஆக உயரமான புத்தர் சிலை இங்கே தான் இருக்குது. நல்லா பார்த்துக்குங்க. கண்டிப்பாக இங்கே வந்து விசிட் பண்ணி ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு நீங்கள்லாம் போகலாம். Hi guys, we are in Thailand, Contineu Temple. So today is our guide, our beloved brother Anba. So he's the one guide us until this level. So we really enjoy the trip down here. So that's all I can say. So if you guys got time, please come here, pay a visit. That's it. எல்லாம் பிரேமக்குள்ள வாங்கப்பா. Hi friends. Okay, now we are in Nacha Temple, one of the most famous temple in Thailand. This temple being for 100 years down here. And then the most special of this temple is we have a very big Vinayagar statue down there. And then do you have any wishes or whatever, you can just come and pray down here, so everything will be get successful. And we have a monk down here to bless us. You can take a look. The weather is very hot. Okay, hi guys. பாத்தீங்களா இப்போ வெயில் சரியான வெயிலா இருக்கு. ஆனா இருந்தாலும் ஸோ ஏசாப்லாம் ரொம்ப வெயிலில் நொந்து போய் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு பாருங்க. உட்காந்துங்க கீழே உட்காருங்க. முட்டியோட வச்சு முடியும். Hi friends, good afternoon. We are at Nacha Temple in YAI, the second day. Our tour. We are going to another place, Vidwal, and we are enjoying the ride all the way. It's a very beautiful nature place. Thank you so much for watching. Bye. Hi guys, now we are going to Songkala. Okay, see you then. Bye bye. Just crossed the longest bridge. Hi friends. Okay, now we are at Sleeping Buddha. Okay, one of the biggest Sleeping Buddha in Thailand, place named Koyok Temple. Okay, so now everyone is here, so you can view our Sleeping Buddha, such the biggest one.
Okay, and then next, our destinations, we plan to go Songkhla. There is one special thing in Songkhla, but I won't mention right now. You guys just stay tuned. Okay. Okay, guys, you can see the weather right now. It's very hot sun. So we are quicking up to the next destination. So see you guys there. Bye. Adik suka motor ah? Motor besar? Oh, macam mana adik naik motor? Bunyi macam mana bunyi tadi? Oh, lajunya. Apa, nanti besar nanti boleh beli motor besar ya? We are going to next destination. We will see you in the short while. Thank you. Hot day, so thirsty. Okay guys, anyway, like what I said, finally we reached at Songkhla beach. Okay, sorry, Samila beach at Songkhla. So remember I was saying there is a suspense. Let's follow me. I will show you what the suspense. Bye. Oh my man. Oh, yeah. Samila Beach. Keep going. Okay guys, remember I was saying there was a suspense at Samila beach, which means in Songkhla. Let's see what the suspense. Yes, this is the one. Coconut ice cream. They are preparing the coconut ice cream. Let's see what are the ingredients. Just take a look guys, how they are doing. It's a very special one and delicious too. Looks nice. Just can't wait. Yeah, Amina. This is called coconut ice cream Amina. சின்ன பிள்ளைங்க விரும்பி சாப்பிடுவது கோகனட் ஐஸ்கிரீம். பார்த்துக்கங்க. What is it? For you now, it's not for you. Now, Understand you are under hot fire. yes, So you correct. don't take much. So I just can't wait. It's slow. Sure. Finish then you watch. Of course. Okay, let's try our coconut ice cream. Yeah, this is ice cream.
Hi, this is my first ride with Faast Bikers. I just joined them actually. This is my first long ride, and at first we are only planning to go to Hat Yai, but apparently now we are in Songkla. So soon we're gonna go to the floating market. It's a brand new experience for me, and I really feel whatever the level of commitment that is shown in this team. We work all together, and this is something new for me, and I really looking forward to join in more road trips with this awesome team. Hi guys. Nice journey. My first time to Songkla. Find it good. I just saw a mermaid, a gold mermaid nearby the beach, and we also have a horse riding. The foods are cheap here. Nice place to visit. I'll recommend for all the riders to come here next time. So tell me about your riding. Last 2 days you was riding right from Cal and all the way. Yes. And I heard this is your first ride from Cal and first time with your new bike. I'm riding YAMAHA MT09 all the way from KL to Thailand, Danau and Hat Yai. It's tiring, but it's fun. Excited as well because following all the experienced rider, it's a good knowledge, safe. I'll definitely come for the next ride. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஓகே, நான் என் பேர் பூக்கர். ஓகே, என் பேர் பாலச்சந்திரன். என் பேர் நிக்நேம் வந்து ஒஸ்திபாலன். ஓகே, நான் இங்கே வந்தது முதல் தடவை. நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறது. நான் நன்றி சொல்கிறது வந்து நம்ம நேஷ் ப்ரோவும் சரா, நம்ம கார்த்திக், ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். இவங்க தான் வந்து ஒரு குரூப்பில் அறிமுகப்படுத்தினது எங்களை. அப்போ நான் வந்து முதல் தடவை வந்து அப்போ குரூப்பில் ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அப்போ இவங்க கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு மாதம் முன்னே இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு குரூப்பாக தாய்லாந்துக்கு போகலான்னு சொல்லி ட்ரிப் பேசினாங்க. அப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். அப்போ மோட்டர் வாங்கி இப்போ முதல் தடவை நம்ம அண்ணன் கேல் சைட்டு உள்ளவங்க எல்லாமே வந்து அவங்கள அறிமுகப்படுத்தினாங்க நம்ம நேஷு. அப்போ அந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணி விட்டோன்னே நம்ம எல்லாமே ஒரு தாய்லாந்து போகிறதுக்கு முடிவு பண்ணோன்னே நம்ம அன்பாண்ணன் இவங்க தான் நம்ம அன்பாண்ணன். எனக்கு வந்து இன்றைக்கி தான் தாய்லாண்டு வந்த பிறகு தான் தெரியும் இவங்க எல்லாமே. அப்போ கூட பழகின முறை எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அப்போ நம்ம பூக்கல் அண்ணன், நம்ம பீட்டர் அண்ணன், நம்ம கார்த்திக் ப்ரோ, அப்புறம் நம்ம ரேமன் ப்ரோ அவங்க எல்லாமே கூட பழகினது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க நம்ம அன்பாண்ணன். இதுதான் ஒரு 3 நாள் ட்ரிப் வந்திருக்கேன் தாய்லாண்டுக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. அடுத்த ரைடிங் நாங்கள் எங்கேயும் போகிறதா இருந்தாலும் அப்படி நாங்கள் உங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக எங்கள் கூட நம்பி வருவீங்களா? நம்ம அன்பான சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக வருவோம். மாமே We are on the way to floating market. See you all soon.